baffe abalungi aba Hope Channel TV mwebale okutulindiranga buli kawungeezi ku TV zammwe mu ddiiro lyammwe nga mutulinda nga leero eddoboozi ly'omukyala lize mu ddiiro lyo. Okimanyi programu nnungi ekunyumira ng'okuŋŋaanyiza abawaka bonna ne bawuliriza ne bayiga. Abali ku TV kubira mukwano gwo, gamba mukwano gwo nti etandise yiino oteekako. Ali ku Star Times ojja kuteekako 241, ali ku Go TV 821, ate ali ku Free to Air tuli ku channel 21. Tutambuliraawo n'endala tujja Zuku DSTV very soon will be there. Naye mutuwulirize Hope Channel TV tuteeseteese nga tukuze nno tugenda tukula tutandise okwavula naye tosobola kwavula abatali mmwe. Tutambuddamu nammwe omwaka mulamba ennaku z'omwezi nga 14 April. Kigenda kukwatayo 14 April tuweza omwaka mulamba bweddu. Mwana batakuze atengerera amaze n'okwavula ye Hope Channel TV. Tugenda kujaguza, tugenda kubeera wa, tugenda bakuŋŋaanya mwenna abavuddeeyo okumpi n'ewala mwenna mujje mulabe mutubuulire tujaganye tusanyuke. Kayimba ku kayimba saba oluyimba lw'oyagala mu luggya lwa Kampala Central Church wano wennyini we tuli offices za Uganda Union mu luggya olwo olunene olugazi bwaguuga. Tujjawo mujje tubeere wamu nammwe. Ate temwerabira Gabriel Ministries eweza emyaka 10 mu buweereza. Twebaza Katonda olw'obuweereza bwammwe. Twebaza Katonda batambudde naffe. Batukoze bulungi si weewaawo mu madiiro gammwe mu mmotoka zammwe music omulungi oyo baweza emyaka 10 bagenda kujaguza. Bajaguliza wa Yetala Bonita ennaku z'omwezi nga 12 omwezi ogwokutaano lumyuse toteekako kirala bwe ba birthday mutwale out bw'oba oluddewo okutwala habi out muleeteko out bonna tusanyukire wamu ennaku z'omwezi nga 12 May Yetala Bonita tujijjuze omuyindi atitye yeewunye n'okwewunya otusanga tunaabongera n'esheeyi okubiri. See you then. Kawungeezi k'olwaleero tuli basanyufu nnyo nnyini ddala ku ddoboozi ly'omukyala nga bulijjo tulina omugenyi. Singa bulijjo olwaleero tulina omugenyi ow'enjawulo anti era mukimanyi abakyala kyasobola kubeerawo watali basajja. Wakati waffe tulina omugenyi omulungi muweereza munnaffe. He is a master guide mumumanyi bamuyita Denis wa Mubiru. Abo ne bamanyi muyita DN. Ala tamanyi nalinye bamanyi nti master guide. Denis wa Mubiru, he is a life coach. Yangambe is not a motivational speaker. He is a life coach. Agenda kumbuulira enjawulo. Denis wa Mubiru ayogera ku bulamu okukyusa obulamu. He is a life changing coach. Awandiika ebitabo ebyenjawulo ajja kubitulaga. Denis wa Mubiru is a trainer mu bintu ebyenjawulo. Denis wa Mubiru is a father. He is a husband to one woman. Mukazi is a husband to one woman. Denis muweereza mu kanisa eya Kampala Central Church. Tusanyusa okubeera wamu ne Denis. Buuza ku bantu Denis. Abatulaba n'abatuwuliriza nange nsanyusa obbalaba. Mwebale kyemukola kya muwendo. Tusanyuka nnyo. Oye Denis abamu mulabyeko ku mitimbagano emirala ng'ayogera ebintu ebyenjawulo. By the way, before I forget, osobola okubeera ng'otambula nga tolina budde bwa TV. Programu eno essaawa zeebeererawo buli Sunday essaawa 3 ez'ekiro ng'ojja kuba tonnatuuka waka. Oli ku mirimu egy'enjawulo downloadinga ka app ka Hope Channel obeere nga buli wooli otufuna. Buli wooli olaba ebigenda mu maaso ne TV y'enganzi eya Hope Channel. Stay tuned all the time ku Hope Channel TV. Denis, akawungeezi k'olwaleero njagala twogere ku nsonga eri mu ggwanga lyaffe Uganda. When I was growing up nalinga mpulira nnyo nga boogera simanyi ensi z'e Bulaaya, divorces are like divorces. Abantu abate banaana kugattibwa ne baawukana, abantu bamala wiiki 2 mu bufumbo ne baawukana, abantu babate bannaba kuzaala mwana ne baawukana. Oli n'agamba embaga nagitaddemu akawumbi $800,000, $200,000, $300,000. Buli omu ng'obusobozi bwe bukola ki? Bwe buli obufumbo ne bwawukana.
nenga ffe ababaddewo abakusanyukiddeko omuwala ofunye omuwala ofunye omwami temutubuulidde temuddamu tuyita ku mukolo gwakwawukana tulabira awo nti tewamanya maama yagenda dda nti ate ddi twali twakamala embaga wiiki zaalinga 3 awo yafumbayo omwaka kireero ekigudde mu nsi okubeera nga abaagalana obufumbo fenna abasomi ba bayibuli tulina we tuyigira ne batugamba nti obufumbo lyaggulu ery'oku nsi. What went wrong? Kyekyakyuka mu nsi yaffe, ekyakyuka ennyo mu ggwanga lyaffe, obufumbo n'okwagalana n'emikwano obutanywera. Ne twawukana nga bwe tusanze leero ali wano luli ali wali kiva ku ki? Oyinza obutasonga ku one reason, obutapointinga ku nsonga emu. Naye ebintu biba byanjawulo. Mu bulamu obw'obuntu, the life of a human being, waliwo ebintu by'oyagala okuwulira n'ebyoteekeddwa okuwulira. There is what you want to hear and what you must hear. Byenteekwa okumanya oba oyagala oba toyagala. There are those fantasies we stay in. Ate ne wabeerawo reality. Those are the fantasies. But now there is the reality. So most of the time, reality, human beings by nature, fenga abantu twagala nnyo okweyisayisa ku reality, ne twagala nnyo ebintu eby'okusiigasiiga, ne tuleka realities ezo. Naye realities ezo nga bwe tunagenda tulaba oba mpola mpola ziyinza okuba nga tezivaako obuzibu. Ng'emindi egisinga abali mu bufumbo, abali mu bintu bino, twagala nnyo zi fantasies, twagala nnyo bye twagala okuwulira oba bye twagala okukola, ne tubeerabira bye tuteekeddwa okukola, ne tubeerabira waliwo enneeyisa gye wandyagadde okweyisaamu mu bufumbo, ate ne wabeerawo enneeyisa gy'oteekeddwa okweyisaamu mu bufumbo. Njagala nfumbire nga temuli byakufumba nga hani tugula mmere wabweru. Ate ebintu bino tebiriiko nti you choose. Kintu bwe kiri okukula kasita oba nga ovudde mu lubuto ne bweyagala okusigala omuto ne bwe weeyita omuto ekyenkanawo ojja kukula omala n'okula. So it is a reality of life. Kyova olaba kati in my career, one major part gye natwala y'okukyusa obulamu bw'abantu, life-changing writer. I write about such things. When I write on a book and say, living positive in negativity, the mindset of taking responsibility. Okumanya nti gwe ng'omuntu olina ky'oteekeddwa okukola mu bufumbo obwo. Embeera eyinza okuba endala, but I should live positive. So one of the things you can look at, Lwaki bukutuka, because we are afraid to live in the negativity. Buli kintu kye tubeeramu ku nsi kuno, most of the things is a negative. A negative kye kintu ekikukosa ku mbeera zo ne kikutwistinga ne kikuleetera ekirala. Nga si bwe wadde okyagala. Yes. So you must live in reality, in positivity, okulabika nti mu mbeera ya negativity ogiyitamu. Kuba bw'ova mu kufumbirwa wajja n'osanga omuntu gw'otamanyi. Mwesanga temwemanyi. Tomanyi oba basezi. Tomanyi oba bwe yeebaka ekiro atokotanga trailer. Do I even trust you guys okubyera namwe? I don't even. It is natural. Tokirinaako buyinza ekyo. Kirimu Katonda mu nkola gye yakolamu omuntu. Nti ekiseera kituuka ekikazi ne kinoonya ekisajja. Si muntu yekka oba ekisajja ne kinoonya ekikazi, depending. Kyova olaba mu Bayibuli ewandiika bulungi wadde abakyusa byabo. Bayibuli egamba God made female and male. Abakyusa bagala nnyo okozesa n'akola omukazi n'omusajja. Omukazi n'omusajja. It is male and female. Ekikazi n'ekisajja. So si mukazi na musajja. Mayi byanjawulo. Ekikazi azin. Yes, female gender, that is it. And male gender. Bible zirizi King James wezigamba male and female. He created them. Tegamba man and woman, he created them. Gender of a woman. Yes, and the gender of a man. They were created right from the Garden of Eden. Oh, yeah. So those genders can agiteekamu chemicals ezenjawulo. Ekisajja kiba kisajja,
n'ekikazi kiba kikazi. So mu bufumbo buno bwe tugenda mulina okumanya nti in reality I am a woman and in reality I am a man. That's why I write this book which I write which says life is lived twice. The mindset of living in reality. Life is lived twice, but the second life starts when you actually remember that life is lived once. This life it is lived once. The moment many people live once, but they don't know that they are living once. That's so why the moment you realize that life you live lived once. You start living a second life. You start living in reality. No manyanta, I can't postpone anything because there is no time. That's the reality. Ndi musajja, that's the reality. Naye bw'obanga okyali mu first life bwe mwagifuna. Bwe bakuzaala na age limit. Eyo. Kasita ova mu lutu lwa mama we, that's the first life. Everybody gets it. As kasabanga bakuzaala. You breathe until you die. Now, between the time you are born to the time you die, you are living in a second life. I remember this thing that normally young guys chebaisa on social media mbwe wafe byali bizibu nnyo twali baavu nnyo stops at 30. Mbwe wafe my background je nava. Olina okumanya weekoma yes. Ne 30 owanvu nnyo. Kyovula banze nkuwandikira ebitabo otandike nga bukyali. Omanye nti nina kutandika kati kuba ku 30 it might be too late. I know. Kati bwe tubeera eno mu bufumbo. There is that issue of gender equality. Gender equality ekutudde obufumbo bungi. Truth of the matter, they will never be gender equality in reality. Tesobola kubeerawo. Lwaki? Mukazi watondebwa oli mukazi. Omusajja watondebwa oli musajja. That is it. Gender equality word. There are so many things we do that you do and we can do there. Okay. Tombuze ebizibu. Byembadde nninda kati. When we go to offices, tukola emirimu gyegimu. Kati tudde mu marriage. Olwaleero tulina breakage of marriage. Now that is the issue. Twagadde nnyo okusitula gender equality ne tumuteeka mu marriage. Mu marriage takola. There is not there. Ebweru ayinza okugezaako. Ayinza okukola. Negative gye wayinjiramu bw'oba wajja ng'oli mukyala. Oli mukyala, that is it. Wajja oli female. Oli mukazi oli kitonde kikazi. You remain ekitonde kikazi. That is it. Tojja kubeerawo ogambe nti anti nze nsinga okufuna sente mu maka, nze nina obuyinza mu maka, therefore my husband get pregnant. Tekijja kubaawo. That is the reality of life. It is you to get pregnant. That is it. Tojja kubeerawo ogambe nti kati mwami omwezi guno mpulira si birungi nekonerawo ku kagere. Njaketa kwekona kagere. Si birungi. Nja kudda guli oguddako. Tekisoboka. Reality. Now, using that reality, bwekona kagere your mood must change. Kasita obeera human being. Yeah, the swings. Yeah, we have to now, get mood swings. You have to understand that. That this is a reality. This swinging. Neboba nti you are too rich, you are too powerful. Tekijja kukola. Kati bw'ojja biri n'obireeta wano mu marriage, zijja ku breaking up. Because we have put gender equality. Yes, bonna bye tulaba simanyi omusajja wasiza musajja. That's different. Ensonga MG gy'atugamba nti ekireese okumenyeka kw'amaka oba okw'abaagalana mu mbeera zonna ze balimu kwe kulowooza nti tugenda kuleeta omwenkanonkano. In the family. In the marriage. Omwenkanonkano gwe tujja mu z'ofiisi zaffe, oli w'amaanyi, oli judge, oli engineer, oli ki, eri byojja eri byonna. Bwe mala n'obijjeeyo n'olowooza emirimu gy'enkola gya kisajja, n'ogireeta mu bufumbo, n'ogireeta mu mukwano, awo otugamba tekikolera ddala. Era bujja kumenyeka. Now, when you bring gender equality, ntera okubigatta ne culture. Bw'ofuleeta gender equality bw'oba oyagala okuwangaala mu bufumbo, bring it in the culture you agreed to have in your family. The two must work together. Mu culture yammwe, ani aserving emmere? Buli omu agenda ku dining naye. Si bwe kiri. It is your culture. Oh, it dictates. Yes, the culture, that's the reality. Kyova nagamba waliwo gwe by'oyagala okuwulira. Ne wabeerawo ekiteekeddwa. Mu culture gye wayinjiramu gye mwateekamu, ani afukaamirira munne?
because okufukamira kukola mu culture ezimu muzimu tekukola. So kati gwe eyayingira mu culture yagala okugifukamira n'ogana okufukamira, then you did not live in reality. Nekibaleetera obuzibu ne mwawukana olw'ekyo. Kuba buli dakiika I expecting nfukamire because you entered into it. Nze waffe gye nakulira tebakikola. So you bring the female equality, I mean the feminine gender, ekikazi, obukazi, omukazi, n'oteeka mu culture gye wayingiramu. Nemu agreeing on which way to go. So that you blend well. You blend well. Otherwise, mujja kugwa. There are some cultures nga hugging is the way of greeting. Kyokka gwe agiyingiddemu toyagala hugging. Olowooza buli ahuginga alina kyagoba. You break that. So as you look at gender equality gye mwagala okuteeka mu bufumbo mumanyi ntebeerayo. Abalamu bo bali bonna basezaala buli omu aleeta kafuba. Then blend it in the culture. Culture ezimu ziri nti bw'ogifumbirwa n'ekikooba okifumbiddwa. Ofumbirwa family. Ekimu ne kiba nti it is one man, one woman, abalala tebakwatako. Western world, that's how life is. But now you'll not just shift and go there because you are not from that part of the world. Na wano mu Uganda wakawano, there are different tribes. I know. They behave differently. So, equality yolina okugireeta mu culture. And bana abasinga obungi bannange emikwalu abagamba mbasomyeko simanyi ne bafuna degree emu ne batwala emyaka 10 tebannafuna na mirimu bali ku street. Bewana ate tusomye, now those cultural things are no longer. As talking to my fellow believers, culture will never go. Ne Yesu bwe yajja ono yagisangawo. Ate naye era yalina culture. Era yagimuvingiramu. He remained a Jew. He remained throughout. He practiced as a Jew. Enyambala yenneeyisa. Yes, as a Jew. Era yakolanga ensobi nga bamugamba ffe ng'Abayudaaya ekyo tetukikola. N'alyoka aleeta obukristaayo bwe yajja mu ggulu obw'obulokozi n'agatta ku culture. Ku culture ye gye yazaalibwa. Obukkiriza has never fought in culture. Never. There are some just bad practices that are anti-God. They fighting. The practices bye tukola ebitali bya kikristaayo. Naye nga culture shall remain. Why? I am dark-skinned. That's culture. I'm not light-skinned. Ne bwe njagala okukola ebintu nga mbikola ng'omuyindi tekisoboka. Ne bwe tukutwala eri nti abana abaluddeyo okumala emyaka egisukka era basigala nga ffe. Sajja batunulako wali n'ogamba nga tebakyuka. N'omuzungu bw'ajja wano naye takyuka. So we have to remember the cultural settings. Ne bwe twagala okuzikasuka eri, okuzizaawa, you have to remain to benafumbirwa. There is culture, there is gender. So MG kyotugambye ekya culture wasoose n'otuwakiri then cultures. Bwe tutazi blending mu relationship empya we shall break up. Tuba tusemberedde okwawukana. Owulira tobitegeera family gye wayingiramu babikola bulala. Nina mukwano gwange alema obufumbo era lwa bintu bya culture. Eri gye yagenda basajja bali akawunga kaabwe ne baggumira. Bwagamba kulumba alumbira ddala. Kati ate nga amanyidde bana bali b'amatooka nga tabisobola yadduka lwa nsonga nyangu. But you went there. The moment you accept to go genda, then you have made up your mind, kyusa ove mu byoyagala okuwulira n'okukola okola ebiteekeddwa okukolebwa. There is what we call roles in marriage. There is a primary role. What is the role in Luganda? There is a primary role of a woman, a primary role of a man. Others are secondary. Buli omu alina obuvunaanyizibwa bwo abakyala n'abaami ebirala bijja buluvannyuma. Naye ate eriyo role ekola override of both. A role esikiriza omusajja okunoonya omukazi n'omukazi okunoonya omusajja si kufumba, si kwoza ngoye, si kampani ng'abasinga bwe balowooza. Ntero biraba nga mbikubye ku mitimbagano. Babikuba ku mitimbagano. Era wali olowooza the role of a woman. I write a whole chapter, I think it is in this book about marriage. The role of the number one role of a woman eyakujja ewammwe. N'ezije nakaseke. N'ojje nakaseke. Muyinza okunkuba amannya bwe mwagala. Is conjugal rights. That's role number one. Endala zonna role y'omusajja okutuuka okwegomba omukazi.
gender n'agamba jangu tubeere babiri ono bw'amutunuulira bw'ati n'akuba obufaananyi yes yali tamwagala muyoleza ngoye that's not the primary it's not a washing machine bikulu but not the primary si bye bitandikirwako yes ekikulu is conjugal rights abamu kye batayagala kwogera nti kikyuti olwo naye kyategeeza nti ekikujja ewammwe ne kikuleeta eno okukakkana n'ova ennakaseke n'osanga ab'ekyaggwe obuvunaanyizibwa obusooka ng'omukyala kubeera mufumbo mukotereze temwagala kwogera kategeeza ki bakategeeze kwegatta mu byabufumbo kubeera mu bufumbo but currently you can read so about these divorce and issues abakyala tebankulusanya sirina budde omutwe gunnuma leero nkooye leero ate kino wannuma those are the reasons you are bringing the marriage tukola ne timetable tukolewo timetable simanya after 2 months after 1 month ayinza n'okuyimirira ku musajja n'agamba ekyo kyonsaba si kyanzija ewaffe you can imagine and what do you expect in the marriage to be that is the primary concern yensibuka etandikirwako omusajja gwe wafumbirwa bannyina basobola omuwa emmere ne maama we n'abaneighbor basobola omuwa kampani yes basobola n'omuwa kampani basobola n'okumukwatako ne bamupatinga if need be bw'abalina obuzibu yeetaaga shoulder to lean on they can do it what they cannot do is that one which you are talking about muse kyakugyewamu muwulidde bamaama and it is very common in the current marriages temuddamu bintu ebyo bye mwatandika nange nawulira babyogera simanyi tutuusuleko mu ky'abaana simanyi nkooye nnyo simanyi olwaleero ndina stress nina waka w'okumaliriza nina ripooti y'okumaliriza kakati ate school is starting ate nina okkeeza abaana ku ssomero muwa ensonga one after another mg a life changing coach atugambye ebyo byonna ebirala bikulu okwoza engoye okulima okukola ki naye ekitandikirwako primary kyekyakujja ewammwe n'ojja n'okifuna okisanga wano the same applies to a man era n'omukazi naye bw'analaba nti the man is not doing it naye ajja kutambula ate eyo yensonga yokka etukkiriza divorce asooka kassa ensi you can imagine even the Bible allows it but you're a human being n'ogamba era no checks here checks it has to be timetable do whatever the Bible talks about yensonga yokka simanyi ndi mu kusiiba oba okwawa era nze Paulo yatugamba kasa tukkanye nako I'm a prayer warrior therefore and I want to tell you one thing kakati eriyo ndo bannaffe abakkiririza ennyo mu Bible y'abakristaayo some of them abatakikola muli balungi nnyo some of the ladies use it as a weapon because tebamanyi tebajja bagoba ekanisa temala gagoba so they starve intentionally. Oh, I've got a better word. I've been looking for a better word so that I don't. They starve so intentionally. It is not allowed to starve your partner, come what may. Whether religiously, culturally, socially, wakalenti mirimu, tired nti okoye nnyo, tolina nsonga ya mazima why you should starve your fellow. Either way, tugenda kumulamu abaagala. Naye nga tugenda okuwummulamu kirowoozeeko ezo ensonga z'oteekawo buli ddakiika olaba zikola buno obulamu bw'abatuwadde akatabo akagamba life is lived once but there is an opportunity of living twice when you learn that life is lived once. Olaba nga obulamu you're not going to be 20 again. You're not going to be that bride eyaliwo okugulyo ng'otandika. Why do you starve your fellow friend? Basajja mmwe mulekerawo okulumya bannammwe nga mugendeeyo ne musanyukireyo gye musanyukira. Have fun. Mwagale nga bwe wabimusuubiza byonna mubikole tetubalinaako buzibu.
abalabi baffe abalungi aba Hope Channel TV wali wetukomye tubadde tutandise ensonga zetwogerako nkulu naye nga tetunaziddako omulabi wa Hope Channel TV Hope Channel esajja kudde wakitegedde tukyetaaga amaanyi gammwe okulaba kwammwe okunnyonnyola abala share bwe tukuweereza akantu share tell others that Hope Channel is on here aje alabe. Another thing kyenjagala okubeebaza abalabi baffe aba Hope Channel mwebale nnyo okufollowinga ne mulaba gospel rally yaffe okumala ebbanga lyonna omusumba atukoze bulungi nnyo nnyini ddala atukoze bulungi ebbanga lino abaafunye obubaka gabanako ne mukwano gwo kiba kyangu owoza sola kubuulira njiri buulira eno gye bakubuuliridde share with your friend share with your family share with your workmates so that bategeera amazima bategeera ebintu by'oyitegeera babitegeera bajje bakujoininge balekera okubuuza ebibuuzo lwaki mu musaba lwa mukaaga aba 7th day ye kennyini yakuuza gwe mu 7th day lwaki osaba olw'omukaaga ebintu bwe bityo share this message ze tubadde nazo okumala ebbanga lino lyonna tusobole okugabana n'emikwano gyaffe. Hope Channel eweza omwaka mulamba ennaku z'omwezi nga 14 April tugenda kubeera mu luggya lwa Kampala Central Church tugenda kubeera na choirs nyingi zonna nga bwe muziraba ze tubeera nazo Hope Channel TV tugenda kusanyuka kujaguza kulya kubinuka masejjere. Then Gabdel Ministries gye tutambudde nayo okumala emyaka 10 twebaza Mukama olw'obuweereza bwayo. Gabdel Ministries choir eweza emyaka 10 bweddu egenda kola ekivulu ekinene ku Theatre La Bonita ennaku z'omwezi nga 12 omwezi ogwokutaano beerayo tusanyuke wamu n'emikwano gyaffe waba olina oluyimba lw'oyagala asaba osajja asaba okayimba ojja kakolamu TikTok ojja kola byonna by'oyagala naye beerayo ng'ennaku z'omwezi 14 tusobole okutusanyuka wamu nabo. Nkomyewo mukwano gwange Master Guide otugambye ensonga enkulu abantu abamu batya nozoogerako nti zezo neera bwe ntunuulira ebitabo by'owandiika oyagala nnyo ebintu bya reality bino toyagala nnyo okwekweka mu bino mbu simanyi temwafumbye emmere obufumbo kye bwavudde bugenda simanyi tewalabiridde musajja obufumbo kye bwavudde bumenyeka ezo za kito zino ez'ekikulu bwe mwabadde omutuufu okuleeta kweno sho eddoboozi ly'omukyalo n'abakkiriza bennyini abasoma bayibuli it is very clear bakolisa ekisooka sula mmeka sula musanvu lwakutaano oba lwawo bwe wati bagamba temumangananga okuggyako nga muteeseza olw'ensonga ate ensonga ey'okusaba ba prayer warrior we tuyingirira do not starve each other ne bw'obeera prayer warrior you must agree with your partner. Prayer warrior siteekawo okusaba kwa kusiiba anti mulina okukaanya ne bwe abanaffe abakkiririza mu nzikiriza endala n'abakkiriza mu Korani mubalaba wabeerawo nti wabaawukana simanyi kutalaka era ensonga ezo simanyi nozayo amawale things like that amahare ne bwe mugenda mu byaligo bawuliriza nnyo ensonga ya starvation okusinga endala okusinga teyaguza emmere waka yes ne bwe mugenda mu makanisa era starvation and abandonment zino endala simanyi taweerera abaana bagamba ddayo gumiikiriza ezo ziri secondary waliwo kye tuyita primary ekintu ekikubeesaawo kwoyimiridde then bino ebirala nebigira ki nebikukuumakuuma ebyo byonna ekyo kyekisooka biri byonna bikulu by the way abatulaba tebalowooza nti si bikulu but the primary tuke tudde ku secondary reasons kati tujja obufumbo bujja kumenyeka bujja kwawukana no ensonga gy'oŋŋamba as long as obufumbo bukyamenyeka nnyo singa bakyala bannange ne baami banne bangera okudenyinga men even men do deny yes and men do deny the women the sex part even men do deny and they do it 1,000 times ate tukozesa sex intentional kuba sex can mean man or woman bw'oba okola passport ebeera sex noteekawo male oba ki naye abalabi bo nendanga muntu male or female naye tusuubira nti gwakiraba otegera kye tutegeeza the conjugal right of sex unless we do it ekyo kyo kiri mu butonde we can want to hear what we want to hear naye nga reality stays that is it ne bw'onoosanga kamunyeera
it will look for that. Omaicho tukoze kudobozi ly'omukyala. It will look for that, whichever creature. Kudobozi ly'omukyala. Kati bagenda tandika okugamba kati twagalirako ddala abasajja ky'obakoze abasajja. Tebagenda kuddamu kukaayana mu kudobozi ly'omukyala tetubalabawo. Sebo babalwaniridde, but we are also asking for the same. Guys, we are going to talk about men also. Your fellow, your sweethearts, your partners. It is okay. That is why you came into this relationship, because you said, I love you. You told them, omanyi wetuba tukubera ekirayiro mu makanisa ogamba mu bulungi ne mu bubi mu bwavu naye katokireke kuba kyekiriwo mu bulungi ne mu bubi n'obwo when it is not functioning bubi ng'obugumiikiriza kati ate kiganye agamba naako nze naye kembadde njagala okuleeta kekali agamba nti naakwagalanga naakusanyusanga mu bulungi ne mu bubi naye ate Yesu yagamba temwawukananga okuggyako olw'ensonga nga olwatawalabanga n'obubi waliwo butuuka ne bwawukana kimanyi batwandika kyusizza namu naye katukireke si kye kyatuleese ekirala kye tuyinza okwongerako tumaze okwogera ku primary of a woman and primary of a man ku mwenkanonkano. Now the man adds on the immediate primary and the immediate plus primary and the woman adds on the immediate plus on primary. Kyosanga mu Bayibuli mwekiri kigamba abasajja mwagalenga bakazi bammwe n'amagezi abakazi tugonde be submissive in everything. Tetulina buzibu, just love us right. That's the problem. There is no condition. Bible katinga bakiza mu Bible it doesn't say that you submit because they love you. But yasoka gamba basajja. And now that is hearing what you want to hear. No. MG. Den. Bible bwebe yogera yasoka na musajja. Ne mugamba love your woman. Gwe nkuwa kyakulabirako. Tugezesa. Buli mukazi ng'omwagadde in the right way. Yes. Submission is not called for. Tebagikutuma Kenya. Now, what I can say, mwagale nga Katonda bwagamba nga bwe yayagala ekkanisa. Mwagale byonna, mwagale buli kimu. Nga buli kyoyagala okolere, nga Kristo bw'ayagala ekkanisa n'agifiirira, n'agikolera bino, bwe yagala mukazi wo. The next thing will be submissiveness. Ojja kwesanga omukazi nga submitting in everything. Even without love. Yes, but the man doesn't love. That means the man you have not done your part. Tengezako gamba. Atosange nga the man loves in everything. The woman you are not doing. Ojja kusanga omukyala nga she's submissive real, but the man is not loving, because the loving of a man is to provide. Last primary. Yes, the loving of a man is to provide. Therefore, ekyo twayinza okwagala okuwulira, but the reality is to provide. And the provision means there must be money. Yes, money. Tujja kwesa kigambo wealth kuba wealth eyinza okuba entono ennyingi bwetyo. There must be wealth. Love without wealth will break. Basebo omukulu agambye okwagala n'okwobwavu tekunyuma. Kujja kutuuka. Kakati abatulaba njagala batufune bulungi. Sigambye obugaga bwe tumanyidde mu njogere yaffe gye twogera kuba enjogere yaffe tubeereyo. Omugagga, yes, tubwagala. That's not what I'm meaning. Omanyi bwe tugamba omugagga alina motoka, alina ennyumba, alina kyali. I'm talking about wealth for your home. Oh. If your home does not have wealth to manage it and does not have good sex, two things, that marriage will break. Wealth ogamba nga tulina emmwanyi, tulina ebitooke, wealth muteekwa okuba nti basics ezisinga obungi, the largest ezitaagibwa mu maka omusajja as providing. Sente naawe ennaku zino tuba tuli Kampala bya sente. That is exactly what I'm saying. Wealth ngitaddeawo, yes. Kuba n'okufuna entebe gy'otulako, it's money. Okufuna emmere, it is money. So abeesibye mu bwavu nti simanyi balina omukisa kimanyi abaavu. It's not biblical. Kuba eriyo bannaffe abakkiriza mu abalina endowooza eyaabwe nti being poor is part of being spiritual. Naye eggulu bajja kutuula. Kambawemuko sad news. This is my inspiration, it might not be yours.
very many poor people are not going to heaven. They can't. Very many. Why? Babera ne nugu, babera ne envy, be mulugunya, bali mukukayana, but they are poor and they look like. And tebagaliza. Ntera okuleta example nti kiki ekikutwala ku kanisa oba ku muzigiti okukola ennyo mu week nga gwabeerayo ne bagamba era oyo ali mu good standing. Is it because lwakuba tolina byakola oba because you love God? Either way. You have to differentiate between the two. Kubanga it is loving your God that you serve. That is wonderful. Naye bw'oba ogenda olw'okuba tolina byakola ne bakuteeka ne mu kitabo oyo ali mu good standing tava ku kanisa because you have nothing to do. Be careful. You might be standing on the wrong ground because you are not going for the right cause. Zinezaffe ziri higher ground tulina kuba tutya. Olina okuba nti ekintu ky'okola is because you love it, not because conditions are forcing you. Embeera gye ndimu si ye kutwalayo. Okusinga okuweereza okuva Monday paka. Oli mu diikoni every Friday ogenda n'ocleaning nga tonnafuna mulimu. Era ne bakubala bali mu good standing gwe head deaconess. Bw'ofuna omulimu n'obula. So what was taking you? Completely. Ate Katonda n'addamu salayo n'akuwa omulimu ate n'obula. So there are those things that we have to know. Naffe abakkiriza gwe ng'omusajja you must love and provide. Poverty has no place in marriage. In the Bible. And in marriage it will break. Abantu abakyesibako bakize ebbali simanyi money obugaga ye root the love of money root of evil. It is the love not the having money. Ebintu byanjawulo. The love not having money. Tulina n'olimba okwagala ebintu yensibuko y'ebibye. Bakyegendereza okwagala n'okubeera nabyo byanjawulo. Osobola okubeera nabyo nga tobyagala. Badde mu Bayibuli Yesu bwe yali agenda okulya yagamba abayigirizwa be abasoma Bayibuli mujja kukibaweerezaawo. Yabagamba mugende mu kibuga awo mugambe omusajja oli ategeke mu kisenge ekya waggulu. Mu kisenge ekyawa? Ekya waggulu. Ekitegeeza ennyumba yali ki? Ya kalina. Oyo yali mwavu. Paulo akugamba nti nebaza so yalina obusobozi. Paulo akugamba nebaza simanyi Akwila Pulisira baani batulabiridde okumala emyezi nakinaki baali baavu okubalabirira. You can see. Bakabira n'omukyala namwandu afudde kuba abadde abawa abalabirira. Yali abijjawa yali alonda bironde. That means she had. Wealth is the wheel of the gospel. No wealth you can't take the gospel anywhere. Enjiri ng'eneetambula inotambulira ku lufungo. Therefore, wealth is the wheel of your marriage also. Ozo omulamwa gwa meeting omwaka ogwedde gwagamba gutya? Muguleete. Agamba nga tufuba mu byenfuna n'ebyomwoyo. Ebyenjiri bitambula. Ne mu famire yo. Bufumbo bitambulira ku lufungo lwaki? Reduce on poverty. Have good sex. I am not saying, and I want to repeat, I am not saying those are the only reasons. But if those two are there, the possibility of breaking is very, very little. That after you love and you beat, you can nagambi omusajja love. Sabali awebuuka wano mu kwagala. Obutonotono bwe tugenda nga tutunulamu. Love in all affairs. Make sure you provide. Submit in everything. Not in simanyi lero kwa chai, simanyi no in everything. Those two. Ojja kulaba nga bikendeera. Ndowooza mbikuleetedde nga ngenda mbikugattira. Nga nkugira ku genda, nkuleetera ku culture, nkuleetera ku kyakuleeta. Ekyanzije ewaffe. Kati bwe tumala ekyakuleeta, then what is your role as a woman? What is your role as a woman? Kakati wano mu wealth mwe tujja kuleeta mu byenfuna. Ebyenfuna ebi breaking the marriages also. I know, too much. Because there are those abeerabidde ekyabateeka mu marriage ne batunulira ebyenfuna. We have read about people killing each other because of wealth. Ate nga bafumbo. N'ogamba bafaaje ate nga balina. Balina. Oli n'agamba nakusanga tulina ky'olina kati ondeseewo. Ate nga tukoze babiri. Byanfuna. Abalala ne bagamba nti nagendako mu bajjajja ne bangamba omukazi gwe oba bakola bwoti. So ebyenfuna byo bijja kumenya obufumbo. Ate bikyabimenya era bijja kweyongera. We have to manage ebyenfuna with wisdom. Not knowledge. N'amagezi ag'obutonde ag'obuzaale. Otherwise bwe tubitekamu nga ge tusomye mu Bayibuli. I mean ge tusomye mu masomero sorry. Tujja kwawukana. Kuba ge tusomye mu masomero when you have the wealth n'emikwano you are entitled to. Yeah, you get that entitlement. I'm entitled to. Naye aga wisdom
Ojangamba, even if I'm entitled to what is my position in the family. I am the man. I'm the man. Therefore, this is my position. I'm the leader. I am the woman. Therefore, this is my position. But takiteeka mu magezi mazaalo olw'okuba nti omukyala gw'osiiza ensimbi, then you'll become the head. Ate ekizibu. Because wakisoma. Wakitugambye luli. Yes, wakisoma busomya nti asinza yabeera waggulu. Abalabi bafe aba Hope TV bakitegedde nnyo wali mu ntandikwa watulaze omwenkanonkano gukomya walala wonna oba bw'osimbula olubimbi gw'osinga gw'osooka mu maaso bw'obanga mu byonna ebirala gw'osinga it's okay. Naye wano mu bufumbo twategeeredde ddala omwenkanonkano tegukola. Coming back to men, basajja bannange, we also have to learn that ekitonde kino Katonda bwe yakikola, the primary role gye twayogeddeko sex gye batayagala kwogera ngibagamba, they have also satisfaction they have to get. But some men do not give that satisfaction. Bagambeko speed bakozesa nyingi dakika n'ekitundu ebintu bw'ebyo. Now that one. So the man, you have to know your part. It is better about omanyi. You ask. We are there who can tell you what to do. You can't. Time in memory, I've not seen men nga babatuuza obayigiriza ebintu. Tebabatuuza, but now this is now the reality. So you need to ask. Time has come. You was Mr. Google Kale. If you fear to talk to other people, what can I do? There are even medical supplements or whatever assistances that you can have. Yes. So the men, there is that weakness. Yes. Oba bafunye abalala okubazaaliramu abaana okubanyenda kola so probably abasajja nekyo tukitunuleko, it can break marriages, but also a man can do his best when you are not interested because he has not loved me the right way. Yeah, so but it is a two-way to love the right way. Because elanga wagambe mu primary plus, if you don't love me the right way, onyigiriza, onteekako effugabbi, onkuba, you can't expect the best when you start actually demanding. Tugattewo tugambe nti one other reason that is that's bringing marriage breakages is marriage violence. Katukozesa ekigambo violence, domestic violence. It is one way. And violence is big, as in emotionally, physically, mentally. Omuntu omukulu, you decide to specialize in beating your partner in your marriage. For whatever reason. For whatever reason. Yes. But another one is also omulala is provoking another to be beaten. Hey. Yes. Yes. Omusajja n'akukuba n'agamba namukubye lwa kunnyima sex. You provoked. And bagenda okukitunulamu nga the man has taken 8 months, 6 months. Gwe walwala ki? Then afadhali tambulamu ogende. Maybe you're not so good. For whatever reason. For whatever reason you need to know your role. Naye alina okumanya his role. If you cannot hold it, why are you staying there? You accepted to be there and you must do it. There is what you want to do and what you must do. So now Umusajja, you are even Umusajja can also provoke. Uncle to be Denis, beaten. Yes. DNA life coach. Yes. Do you know that due to the reason that you talked about just a minute before? Yes. Oyinza okuba tokikola bulungi kyoyagala. Yes. Kati omuntu nga lwakutunako amanyi ogenda kukola volongoto wo. Byonna tubyogedde. Kati bw'oba ogenda kukola volongoto nereera akkirize. Maybe support one another. Hey. Running away from the problem doesn't solve the problem. Find a way of solving it. Maybe we can't have that good communication. Then we need to bring it back because marriage is going to break. We have known the issue. Abalabi bafama Hope Channel TV luno telunagwa. We want to close it to Chikweke, but it is going to break. So communication also comes in there. It is also another big channel that makes breakage of marriages. So we communicate and bring it in. No mugamba nti ebintu bino tokikola bulungi kikube ng'okitunuza side eno kitereze ebintu bitambule. N'agaana. Yes, it is possible ayinza ogaana
because of poor communication. Naye ayinza okukiriza. But what can you do? Muli mukunywa juice awaka. What do you lose bw'abanga tayagala kukitegeera? Gwe ng'okitegeera. Lwaki tokwata mulondo n'ogublendingira mu juice wawaka wadde atamanyi? Okakasa. It will work. Ekyo nakyo baki. Isn't that the ginseng you are buying mu pharmacy, the ginseng you buy? Omulondo guteeke mu juice wawaka. Mwifo ky'okuyomba. Uncle Denis, thank you so much for visiting us ku ddoboozi ly'omukyala. Omukyala akyero kye bamukoze. Almost katafiire mu show ye. Do your part. Uncle Denis, thank you so much. MG Life Coach, omuwandiisi w'obutabo. Tulina obutabo obw'enjawulo. Alina akatabo ka Hustler. Alina akatabo kagamba Living Positively in Integrity. In Negativity. In Negativity. And life is lived twice. When you learned that it is only once. Rotandika okulivinga your second life. Uncle Denis, we are having you next week. Tugenda kuba nayo kuba luno terunaggwa lutandika butandisi. Lwaki nemera ku nsonga y'okwawukana mu bufumbo? Kubanga etwala ekkanisa, etwala eggwanga, etwala eggwanga. There are so many breakups all over. Abaana banobera Dubai kati, banobera Canada, abaana banobera bweru. Tebakyanobera ntinda nti agenze kyanja, agenze jindi. No way! Anobera kunyonya, and that is it. Naye ng'ensonga zaali nnyangu nnyo. Wiiki ejja tujja komyawo Denis Mubiru twogere naye. Osanga tunaleeta n'abantu abalala bagenda okutuyambako eggwanga, ekkanisa, amaka gasobole okunywera bintu byangu bisoboka bitono ate nga naawe osobola obitegeera naye ng'oyagala obutayagala bitegeera. So banno bagambeko kyennaku Sande ejja essaawa 3 ez'ekiro ku Sande beerako Denis akomawo atubuulire amaka ne gisenge awo wetukomye ku kagisenge mulondo. I love that. See you then.